Hello. Do I just do I just ask a question? 네. Yes, go ahead. I've in my family, I feel like I'm being sort of annoying to them, and I'm not doing enough for them. Like usually when even if they tell me that I'm doing fine, there's some part of me that thinks that I'm just being annoying to them and I'm not doing good for them. I just want to know how I can change my mindset so I don't feel so sad all the time. 귀찮다 하는 것은 내가 결정하는 거예요. 그러니까 내가 귀찮다 하는 것, 다른 사람이 나를 귀찮게 여기는 것은 내가 결정합니까? 그 사람이 결정합니까? So I got a question for you. When you say you're a nuisance, who actually decides that you're a nuisance? Yourself or the other person? Myself. 제 스스로요. 그러면 나쁜 사람이다 하는 것은 내가 결정합니까? 다른 사람이 나를 보고 나쁜 사람이라고 말합니까? 내가 내 자신을 보고 나쁜 사람이라고 말합니까? So when somebody says you're a bad person, is it you yourself deciding you're a bad person or somebody else saying that you are a bad person? Someone else? 아, 참, 저 사람 귀찮다. 이거를 그러니까 귀찮은 아이다. 이것을 내가 결정합니까? 상대편이 결정합니까? So once again, go back to the nuisance. When you say you're a nuisance, who really gets to decide that you're a nuisance? Yourself or the other person? The other person? 네. 그럼 그 사람이 괜찮다 하면 괜찮은 거예요. So if the other person says you're okay, that you're not a nuisance, then that's good. 다른 사람이 괜찮다 하는데 왜 자기는 내가 다른 사람에게 폐를 끼친다 이런 생각을 할까요? So if the other person or people around you says you're not a nuisance, then why do you think you are a nuisance? I'm not sure. I'm pretty positive I'm not, but I can't stop the feeling of thinking I am. 칭찬받고 싶어서 그런 것 같은데요. Is it that you want to be praised? No, I don't think so. 생각하지 않습니다. 그럼 비난받고 싶지 않아서 그런가요? Or maybe you don't want to be criticized? That might be it. I'm not sure though. 아이고 참 착하다 이런 소리 듣고 싶어서 그런 거 아니에요? Or do you want to hear somebody tell you that you're a great boy? Maybe you want to hear that? I don't think so. People tell me that all the time. 근데 지금 몇 살이에요? How old are you? 11. 그럼 11살이면 아직도 다른 사람으로부터 도움을 좀 받을 나이예요. 이제 자기 일은 자기가 알아서 할 나이예요. So if you're 11, is that an age where you can do everything by yourself or you still need care and help? I still need help. 도움이 필요해서 도움이 필요한 나이기 때문에 도움을 받는데 왜 그게 부담이 됩니까? So since you're an age where you still need help and therefore you have a right to have help, then why do you think that's bad? Why do you feel bad about it? Because if someone doesn't want to help me and
I'm forcing them to help me. It's not good for them. 그럼 민폐가 되는 게 아닌가요? 부모가 자식을 낳게 되면 18세 성년이 될 때까지 돌봐야 할 책임이 있습니다. So when parents have a baby, they have the responsibility to take care of their child until the child is at least 18 years old. 그건 하고 싶든 하기 싫든 관계없이 책임과 의무가 있어요. That's a responsibility and duty they have to discharge, regardless what they feel about it. 또 미성년자 18세까지는 도움을 받을 권리가 있습니다. And as a child up to 18 years old, you have a right to receive help. 그렇기 때문에 자기가 도움을 받는 것에 대해서 부담을 가질 필요가 없어요. Therefore, you as an 11-year-old, you don't have to feel bad about receiving help. 만약에 18세가 넘어서도 도움을 받는다 그러면 이제 조금 귀찮은 존재가 되는 거예요. However, if you're over 18 and you still need the same level of help, maybe then you are becoming a nuisance. 그래서 아직은 괜찮아요. So you're still okay. 엄마나 아빠가 자기를 돌보는 것을 좀 힘들어합니까? Is your mother and dad having trouble, or are they finding it difficult to help you out? I don't think so. 왜 귀찮은 존재라고 생각해요? Then why do you think you're a nuisance to them? I don't want to feel like I'm a nuisance, but if I had to really understand why, maybe it's because I feel like I'm bothering them. I'm not too sure. I don't think that's it, but there's just something in my mind that's just not making me think otherwise. 그러면 상대편한테 물어보면 돼요. 제가 생각할 때는 당신들한테 민폐가 되는 것 같은데 그렇냐 하고 물어보면 상대가 그렇다 하면 이제 그럼 어떻게 하면 민폐가 안 되느냐 이렇게 의논해서 자기가 할 일을 해야 되고 상대가 no 아무 문제 없어. 아 그렇지 않아 이러면 자기 생각이 잘못된 거예요. So have you tried asking them? And you can ask them, am I being a nuisance to you? And if they say, yeah, maybe, then you can find out and ask them what parts of what you do is becoming a nuisance and you can correct it. However, they say, no, you're not being a nuisance, then you're wrong in thinking that you're a nuisance, right? 그렇게 생각할 수는 있지만은 그 생각은 바람직한 것, 올바른 것은 아니에요. So you may still think yourself that you're being a nuisance, but that's not the correct perspective. 상대가 전혀 괜찮다고 하는데 내가 그렇게 생각하니까 이것은 내 생각이 잘못된 거다 하는 거예요. Because the other person says you're not a nuisance, but you still insist that you are, then it's you who are in the wrong. 그래서 혹시 그런 생각이 들 때마다 한번 확인을 해보면 돼요. Therefore, every time you think the idea comes in that you're a nuisance, then you have to confirm. Okay, I think I understand. Thank you. 근데 혹시 자기 마음속에 엄마나 아빠가 나를 돌보는 게 귀찮지 않을까, 힘들지 않을까, 자꾸 이런 생각이 드나요? However, do you keep thinking, without wanting to, thinking that maybe my parents, my mother and dad have a hard time taking care of me? Is that what you think? Maybe, but 그럼 again, I'm not too. 정확하지.
그렇게 생각이 들면 자기가 조금 지금보다는 조금 자기가 할 수 있는 일을 해보면 어떨까요? And if you still think that, whenever you think that, maybe you do something that you can. 일어나면 이불은 자기가 정리해요, 엄마가 해줘요? So, for example, when you wake up in the morning, do you make your own bed or does your mother? Sometimes I make it, sometimes my mother makes it. 방 청소는 누가 해요? 자기 방 청소. And who cleans your room? Again, we usually do it together. 보통 같이 합니다. 그러면 11살 나이에 그 정도면 괜찮아요. Then at 11 years old, if that's what you're doing, I think that's fine. 근데 괜찮다고 하는데도 자기가 부담이 되면 엄마 방 청소는 내가 할게, 엄마 침대는 내가 정리할게 이렇게 하고 자기가 해보면 어떨까요? So if I say you're fine and everybody tells you're fine, but you yourself still have that doubt that you're not fine, you're still being a nuisance, then why don't you suggest your mom saying that, you know what, from today on, I'll make my own beds and I'll clean my own room. 식사한 뒤에 설거지 할 줄 알아요? Do you know how to wash dishes? Yes. 자기가 할 때가 있어요. 주로 엄마가 해요. Do you sometimes clean your dishes or does your mom usually? My mom usually does it. 그럼 자기가 물을 마셨거나 뭐 커피를 마셨거나 할 때 컵 정도 간단한 거는 자기가 일상적으로 쓰는 거는 자기가 한다. 이렇게 한번 해보면 어떨까요? Then how about from now on saying that you're going to clean after yourself. So all the dishes or cups that you use to drink water, maybe make it into a habit that you wash your own. 그리고 반드시 엄마한테 이렇게 도움을 받았을 때는 엄마 고마워요, 아빠 고마워요, 할머니 고마워요 이렇게 땡큐를 해보면 어떨까요? And also every time that you receive help from your mom, dads, or grandma, or whoever around you, make sure you thank them. Make it a habit of thanking them. Okay. 어른들도 우리도 남에게 조금 도움을 받을 때는 땡큐 하지 않습니까? 그런데 우리가 살아간다는 것은 늘 어른도 아이가 아니라 어른도 서로 도움을 받고 도움을 주고 살아갈 수밖에 없습니다. So even adults, when we live as adults, doesn't mean we live by ourselves. Living itself is a way of exchanging helps. We always need help and give help to each other in order to live, make our way in this world. 그래서 어릴 때는 도움을 받는 게 더 많고 도움을 주는 게 적습니다. But when you're little, you need more help than you can give. 자기도 이제 커서 어른이 되고 아이를 갖게 되면 자기도 많이 돌봐야 됩니다. But when you grow up, become an adult, and maybe you become a dad to your own child, you have to give your child a lot of help. 그러니까 지금 도움을 받은 것을 지금 바로 다 갚는 게 아니고 자기가 어른이 돼서 또 자기도 그렇게 할 때가 옵니다. So you don't need to pay back all the help you're getting today, right now, because you will get an opportunity to pay it forward, to give back the help you received today in the future. 지금은 도움을 받는 것을 부담으로 느끼지 말고 오히려 감사합니다 이렇게 받아들이는 게 좋아요. So don't feel bad about receiving help and support today. Just be thankful about it. 그리고 내가 할 수 있는 것, 조그만한 일, 청소라든지 이런 거는 내가 써서 어머니 이건 제가 하겠습니다. 이렇게 하면 좋아져요. And maybe start doing the little things that you can do on your own. And that's going to make you feel better. 어떻게 생각해요? What do you think? I think that that if I do the things that you say, I might feel better about myself.
네, 그렇게 한번 해보고 또 다음에 또 질문을 해도 좋아요. 해보니까 여러 문제가 있습니다 하면 다시 질문하면 또 대화를 하겠습니다. So let's try that first and see how it works out. And the next time, if you have further question or follow-up, feel free to continue this dialogue with me. Okay. 네, Thank you. 네, 감사합니다. 예. 네, 제가 생각할 때 엄마가 혹시 아이가 느낄 때 엄마가 조금 아이를 돌보는 게 힘들어하면서 아이를 돌보지 않나 하는 그런 느낌이 드네요. 그러면 아이들이 부담이 되거든요. So I get a feeling that, as the mother takes care of the child, the parents take care of the child might feel that, they're becoming burdensome, or the parents are overworking or doing too hard, trying too hard. 그러니까 아이를 돌보는 것은 약간 힘들지만은 돌보지 않는 것보다도 훨씬 더 내가 좋다, 행복하다 이렇게 내가 부담이 되지 않는 그런 자세로 아이들을 돌봐야, 즉 엄마가 행복해야 아이도 행복하다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. So what's true is that the child is happy when the mother is happy or the caretaker is happy. So taking care of a child is a very difficult thing to do. However, engaging in that with a sense of happiness and willingness is going to help lighten that load. 엄마가 있으면 한번 나와 보세요. Is the mother there, Mom? 없어요? No? Hello, Sunim. Yes. I'm the mother. 네. 엄마는 자고 저기 대화하는 걸 들으면서 어떻게 느꼈습니까? So, Mom, what did you think about the conversation I just had with your son? Well, I've known is suffering from time to time, and I have talked about this feeling he has. And then I've been thinking myself, and my sort of conclusion or idea about his the sad feeling is caused by when he was younger. We used to run a business for nearly 5 years when he was only 1 year old. And my husband and I had a very difficult time with a young baby, running the 24/7 business. And then I got sick. I had surgery twice. And then I couldn't afford to look after him very well. So I think during those years affected him this way. That's my assumption. 네, 항상 그 아이 돌보는 건 혼자서 안 돌보는 것보다는 조금 더 일이 많긴 하지만은 항상 기쁜 마음으로 해야 됩니다. 마음 자체가 아이 밥 해주는 게 힘든다 이렇게 생각하지 말고 내 밥 먹는데 그저 숟가락 하나 더 얹으면 된다. 내 빨래 하는데 그저 옷 몇 가지 더 넣으면 된다. 내 청소할 때 뭐 그냥 옆에 조금 해주면 된다. 내 스스로가 마음가짐을 그렇게 가져야 됩니다. 그러니까 아이 키우는 게 힘든다 이렇게 하면 아이가 무의식적인 이렇게 말은 안 해도 심리적으로 부담을 안게 되거든요. 그래서 항상 이렇게 너가 있어서 내가 행복하고 내가 더 즐겁다. 부담이 되는 게 아니라 나한테 더 행복이다. 이런 마음가짐으로 꼭 아이한테 말을 안 해도 내가 그런 마음가짐으로 생활을 하면 이렇게 우리들은 이렇게 말로 해가 부담이 되는 게 있고 보이지 않게 무언으로 이렇게 부담이 되는 게 있거든요. 그것을 좀 덜어주면 좋아질 것 같습니다. So child rearing is of course difficult. Taking care of a child it is, but trying to not approach child rearing as something that is difficult, a chore, but bring the attitude
that you are doing something a little bit extra that you have to do anyways, right? You have to wash, then you're washing a little more clothes than usual. You have to make food, making a little more portion. You have to clean the house, and you're just cleaning one more room. So it's not a thing that you say that affects a child, but it's something that's unspoken, left unsaid, but felt in the subconscious. They may affect the child and thinking that he or she is a burden to yourself. So, hopefully the idea you need to have is that if the mother is happy, then the child is automatically happy. So bring that happiness to child rearing, as you engage in trying to take care of your child. 근데 혹시 지금 이제 아이가 11살이 됐는데 지금부터는 아이가 자립해서 스스로 살아갈 수 있도록 엄마가 돌보는 데서 약간 한 발 떨어져서 자립할 수 있도록 도와줄 시기인데 과거에 내가 돌보지 못했다고 지금 과잉해서 돌보면 이번에는 또 자립심을 해치는 큰 우를 범하게 됩니다. Also, another trap you should be aware of is that because you feel guilty about not being able to fully take care of your child when he was little, then right now at 11 years old, when he's about to start a journey of autonomy and independence, and if you try to overtake care of him, you're actually creating even more issues because you're taking away from his opportunity to be independent and to be autonomous. 부모가 자식을 키울 때는 대략 세 단계가 있습니다. So when rearing a child, there's basically 3 stages. 태어나서부터 3살 때까지는 아주 따뜻하게 심리적으로 안정을 가질 수 있도록 극진히 돌봐야 합니다. So between 0 and 3, you have to provide a really warm and close relationship and care so that the child can feel psychologically stable and taken care of. 어떤 것보다도 아이가 나에게 있어서 중요 가치에 있어서의 최우선이 되어야 합니다. 아이가 3살 때까지는 아주 따뜻하게 온전히 아이를 돌봐야 합니다. 여기까지는 얘기했죠. 네네. 네. 내 삶에 있어서 최우선 가치가 아이가 되어야 합니다. The child has to be at the forefront, the most great value in your life. 돈이라든지 지위라든지 내 나름대로의 학문이라든지 어떤 것도 아이보다 우선순위가 되어서는 안 됩니다. The child has to be the most important thing in your life more than any money, academic achievements, or jobs or career. 이때 아이는 자아가 형성됩니다. Because this is the age in which the child develop a sense of self. 이때 심리적 안정이 이루어져야 합니다. And this is where the psychological stability is the most important. 그다음에 이제 4살부터는 형성된 자아로부터 이제 학습이 시작이 됩니다. Then starting at 4 years old, building on the self-identity, the self that was formed between 0 and 3, that's when you start the training, the building. 이때는 이제 뭐든지 따라 배웁니다. And during the scaffolding process, the child tends to imitate everything. 그러니까 이래라 저래라 가르치는 것보다는 모범을 보여주는 게 좋습니다. So instead of verbally instructing the child during this stage, it's good to show examples, model behaviors. 그리고 이제 사춘기가 되면 이제 실수를 하더라도 자기 일을 자기가 하도록 조금 한 발 떨어져 줘야 합니다. But as the child approaches teenage years, the child may make mistakes, but you have to take a step back and allow the child to make mistakes. 자기가 할 수 있는 일을 엄마가 대신하면 안 됩니다. The mother should not do things on behalf of the child if the child is able to do those things by himself. 넘어지기도 하고 손을 베기도 하고 다치기도 하고 많은 부분을 자기가 직접 경험하면서 체험해야 합니다. The child will fall, will cut himself, will get hurt, will fail, but all those things are necessary to experience himself. 실패를 통해서 자기화시키는 과정입니다. So through mistakes and failures, he is internalizing his own experience.
그렇게 해서 이제는 자기 중심이 하나씩 잡혀갑니다. And through that journey, he's creating his own core. 이때 부모 말을 잘 듣는 아이가 착한 아이가 아니고 그러면 나중에 부모의 노예받게 되지 않습니다. You know, a child that listens well to his mother or father at this point is not a good child because, you know, that child will end up just being a slave to the parents. 아이가 문제 제기하는 그 어떤 것도 긍정적으로 듣고 그럴 수도 있다 하고 이렇게 열어놓고 대화를 해야 합니다. So no matter what issues your child brings to you, you have to be open-minded about it and say, you know what, it's right that you could feel this way and start discussion on a positive foundation. 그리고 18세가 돼서 성인이 되면 정을 딱 끊어야 합니다. But at 18 years old, when the child becomes an adult, you have to let him go. 그러니까 성인과 성인으로 내 자식이다가 아니라 한 청년으로 성인과 성인으로 대해야 합니다. So instead of treating the child as your child, it's another adult. So you need to develop an adult-to-adult relationship. 부모가 자식에게 해줄 수 있는 최대의 선물은 두 가지입니다. There are two gifts that you can give to your child that's most important. 심리적 안정을 갖도록 해주는 겁니다. One is give him a foundation of psychological stability. 이건 어릴 때 이렇게 아이가 불안해할 요소를 만들지 않아야 합니다. And to do that, you have to get rid of anything that may make the child anxious and nervous when he is young. 즉 아이가 태중에 있을 때 엄마의 심리가 안정적이어야 되고요. Starting with a child in your belly. 또 3살 때까지는 엄마가 마음이 편안한 상태가 돼야 아이의 심리가 안정이 됩니다. And until 3 years old, you know, the mother, the caretaker needs to be very emotionally stable in order to transfer that stability to the child. 이때 남편은 아이의 엄마가 편안하게 생활할 수 있도록 최선을 다해서 협력을 해야 합니다. And the best thing that the husband can do is to create an environment in which the mother can be psychologically stable and happy. 그다음에 아이가 이제 유치원에 가고 학교에 다닐 때는 이제 자기 나름대로 이제 그때는 무조건 따라 배웁니다. And when the child goes to kindergarten and whatnot, as he grows up, you know, during that stage, the child's just going to imitate anything and everything. 이제 사춘기가 됐을 때는 자립할 수 있도록 자기가 자기를 알아 할 수 있도록 엄마가 좀 냉정하게 떨어져 줘야 합니다. But during teenage years, in order to give the child space for him to know himself, the mother has to take a step back. 우리가 어릴 때 제대로 돌보지 못해서 아이들 심리적 불안을 만들고요. But what we do is that we don't take care of the kid when he is little, and therefore the kid is anxious and nervous. 사춘기 때 이렇게 실패를 경험할 수 있도록 이렇게 자립할 수 있도록 기초를 마련해야 되는데 여러 가지 학습하라고 과잉 보호를 해서 자립심을 해칩니다. Then during teenage years, we conversely take away the opportunities for the child to learn by himself and become autonomous, independent because we overprotect him. 근데 이제 지금 어머니는 어릴 때 못 돌본 것에 대한 죄책감으로 지금은 이제 한 발 떨어져야 될 때 계속 심리적으로 아이를 돌봐야 된다 이렇게 하면 이제 거꾸로 하는 게 됩니다. 그래서 못 돌본 거 지나가 버렸고 지금은 항상 이렇게 안쓰러워도 떨어져서 자립할 수 있도록 도와야 합니다. So in your case, you know, what's past is past. What's done is what's done. But, you know, do not allow that guilt to now allow yourself to be overprotective and take away that opportunity for your child to become independent. 네. 뭐 얘기할 거 있으면 하세요. Please go ahead if you have anything to say. Not at the moment. Thank you. 네, 질문 없습니다. 감사합니다. 네. 뭐 이 문제에 대해서 혹시 자기 경험이나 조언이나 뭐 어떤 소감이나 얘기하실 분 있어요? So is there anybody here in the audience who would like to weigh in on this issue, share your own personal experience, your advice?
네. Thank you. I also, when I was a child, I 어렸을 때 did not have my mother around in the very beginning of my life. And also, I was not raised by my mother. And I didn't realize that I had a lot of anger. I had to go through therapy as an adult. I feel like maybe could use someone to understand him. I don't know if more friends or someone that really understands him. I don't know if he has that, but it might be a continuous journey. 네. My comment was that families seem like really great people, and if they ever come to Massachusetts, my wife and I would love to meet them. 네, 감사합니다. 오스트레일리아에서 매사추세츠까지 여행을 한번 다녀와야 되겠습니다. Looks like you have to make your way to Massachusetts. 네. Hello. Hello. Not quite sure what I'm supposed to do. 뭐라고 해야 될지 잘 지금 기분이 어때요? How do you feel right now? Happy and glad that I can know how to fix my problem. 네. 어떻게 이불 개고 방 청소하고 하는 거는 할 수 있겠어요? So do you think you can make your own bed and clean your own room? Absolutely. 예, 감사합니다. Thank you.